Nĩ ngatho cia mwanya mũrĩrĩ wa Kameme TV na ndakugeithia harĩa hothe ũratwĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ arĩ tarĩki 7 mweri wa 12 kana mweri wa Dithemba mwaka wa 2023 na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra nĩ ikereka rĩa Mohoro Gitau niĩ njĩtagwo Kuria wa Gĩcumũ na tũgũkorwo tũgĩteithania na Nyambura mwarĩ wa Wamũca na mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko. Tukĩambĩrĩria kamĩtĩ ya gĩbũrũri ya gũtetera ihoto cia ũmũndũ KNCHR thĩinĩ wa mwaka ũmwe nĩ yamũkĩrĩte mateta 3,000 maingĩ mamo marĩ ma gũtetera kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre mũno makĩria hingo ya kũrugũria mũtaratara wa kamĩtĩ ĩno wa mĩaka 5. Rĩu atongoria a kamĩtĩ ĩno nĩ maugĩte atĩ Akenya no mathiĩte na mbere na gũkĩrĩra thirikari nĩ ũndũ wa kwagarara ihoto cia ũmũndũ. Majuzi tulisindua ripoti yetu kuonyesha Wakenya ya kwamba status ya human rights iko kivipi, na tukiangalia ile complaints ambayo wananchi wanaleta kwetu kama tume, zile complaints ambayo zinalingana na kiuchumi ndio ziko juu number 1 kwa list yetu. Na pia ukiangalia zile civil and political rights, unakumbuka tulikuwa na uchaguzi na ile mambo ambayo ilikuwa na hiyo uchaguzi, kwa hivyo iko namba ya 2. Na ile ya 3 ni complaints ambayo tunapokea kwa zile jamii ndogo ndogo ambayo tunaita group rights. Kwa hivyo hizo 3 ndio tumezingatia sana, na naweza nikasema kwa kipindi cha mwaka mmoja tumepokea karibu malalamishi 3,500 ambaye imeletwa kwa tume na tumesha yatatua kulingana na kisheria. Tuseme economic social cultural rights, Wakenya wanalalamika, na hii tumeiweka kwa report vile nimesema hapo awali kwamba ukiangalia maisha ya kuishi, what they call cost of living, kwa saizi Wakenya wanalalamika na wamelalamika kwa tume ya kwamba siku hizi hawezi kudumu kimaisha. Kwa hivyo hii ndio area moja ambaye Wakenya wanalalamika zaidi. Today we've gathered here to launch our strategic plan, the 6th strategic plan for 2023-2028. It's our blueprint as the current commissioners that is going to guide our work as we discharge our mandate of promoting and protecting human rights in our country. We are going to pursue 4 strategic areas: matters to do with capacity building, enhancing public awareness through education so that the public can be able to know their rights. So that's one key area that we are going to do. Secondly, we are going to focus on compliance. Compliance on human rights, that is on all the state agencies to ensure that they comply with human rights standards in our country. And then we are going to partner with other agencies to enhance access to justice and address issues to do with the redress in our country. And then finally, we are going to focus on institutional efficiency so that the Commission is empowered in terms of delivering its mandate. This strategic plan that we are launching today is aligned to better the bottom-up economic transformation agenda of the government, and we seek to work with the government to ensure that they also deliver on their promise as we monitor the delivery of the agenda. So we are glad, and we are going to look forward to ensuring we partner with the media so that they enhance the issues to do with awareness. The media will be our key partner, especially when we'll be creating awareness to Kenyans so that they can know their rights moving forward between the period 2023 and 2028. Tũgĩthiĩ na mbere thutha wa mĩthiĩre kũhotoma na gũtuĩka kwa barabara ya Galsen gũthiĩ kũrĩa mwena wa Lamu nĩ ũndũ wa mĩiyũro ya maĩ ma mbura nene na ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kuura mwena ũyũ, rĩu thirikari nĩ ĩranĩire gũkorwo makĩhũthĩra meri cia mbirarũ cia maĩ-inĩ harĩ ũkui wa maguta na gũtwara kũrĩa kaunti-inĩ ya Lamu, kuona barabara nyingĩ citiragereka mwena ũcio. Itua rĩrĩ rĩũkĩte thutha wa mĩhang'o ya ũkui gũtharara kũrĩa kaunti-inĩ ya Lamu na wagi wa maguta amu mũingĩ ndũrakinyĩrwo nĩ maguta
magari iria mahuthagira o muthenya. Nä ndeto heanätwo nä mwaria wa thirikari Isaac Mwaura thĩinĩ wa icera rĩake kaunti ĩno marĩ na gavana wa kaunti ĩno Issa Timami na minista wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakumincha gũthũrima mathĩna marĩa mũingĩ ũkoretwo ũkĩgerera mwena ũyũ. Nakumincha augĩte atĩ gũtuthũka kwa mũrimũ wa kũharwo gatema ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa mbura ĩrathiĩ na mbere gũkinyĩria rĩu harĩ andũ 113 arĩa maronanagia dalili no andũ 63 no maronekanire na dalili cia mũrimũ ũyũ na aingĩ ao nĩ mahonete. A total of 1,750 acres of farmlands is submerged in areas such as Hindi and another 2,100 of crop destroyed in Bahari ward. Cholera kits have also been delivered to Lamu, Kilifi and Mombasa counties to help control the disease. KDF imekuja inasaidia kuweka chakula katika ndege na kuweza kuleta katika vijijini na hilo ni jambo ambalo litaendelea kutumika. To recommend that through the Kenya Navy, the ferry, then they can bring in some fuel to be able to take care of this region. Because I do not want my babies in a nursery to miss because of power. So we have to connect, ensure that the fuel is there. Treat water. We are going to ensure that we give water treatment tablets. Ensure you are drinking safe water. Treat water, boil your water. Farmed cholera cases were only 63. Out of the 63, the ones that were admitted, as of today, we only have 5 patients. And out of the 5, 2 are stable, they are being discharged today, so we'll be left with only 3 patients within the ward. Hii mambo ilivyotokea, ilibidi to move around. Kuna wale watu wanauza vyakula tukataze, na tukawa na ushirikiano mkubwa na auto security ili kulinda afya ya watu wetu. Ni tayari tulikuwa tumeagizia madawa ya kupambana na waterborne diseases. Tuliagizia hizo aqua tabs na pia tulitenga pesa kidogo ya kununua chakula. Tumetenga karibu 20 million ya chakula. Tumetenga another 20 million ya madawa. Nake mutumia wa munini wa president Pastor Dorcas Rigathi ni akinyiriirie ati gitaro giki kia Africa gitieharĩirie wega gwĩtĩkĩria ihiko cia hũra ũmwe na angĩkorwo ũndũ ũyũ nĩguo gũtũma gitaro giki gikorwo gĩkĩamũkĩra ũteithio kaba ũteithio ũcio ũgĩikare. Akĩaria hingo ya kũrugũria ibuku rĩrĩa rĩandĩkĩtwo nĩ mwarĩ wa mũtongoria wa bũrũri wa Uganda Patience Museveni, Pastor Dorcas nĩ ahoete mabũrũri ma gitaro giki gwĩtĩkanĩria na mũgambo ũmwe na kũregana na ihiko ici. Kuringana na mutumia wa munini wa president Pastor Dorcas Rigathi ni hari bata atongoria kuma mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Africa marie na mũgambo ũmwe ndeto ĩgiĩ kũregana na ihiko cia hũra ũmwe. Pastor Dorcas augĩte gĩtarũ gĩkĩ gĩtiharĩirie kũhĩmbĩria ihiko icio, akiendekithia kũngĩkinya no mũhaka ndeto ĩyo ĩhĩtũkio nĩ kaba thũgũrĩ ya kĩwonjoria ĩrĩa ĩkoretwo gatagatĩ ka mabũrũri maya na mabũrũri maria marendekithia ihiko icio ikinye muthia. Staying in Kenya for some weeks after the delivery of our children gave me an opportunity to get reacquainted with the city and the people. We know our way around most parts of the city and fondly remember visiting different locations. It is a awakening call to all of us to stand firm and protect our continent, which encompasses our communities, our cities, and our nations in standing for the truth and bringing transformation, because Africa is the chosen one. Dorcas arĩtie hĩndĩ ya igongona rĩa kũrugũria ibuku rĩa Jesus Africa Book rĩrĩa rĩandĩkĩtwo nĩ mwarĩ wa mũtongoria wa bũrũri wa Uganda Patience Museveni. It is better not to have trade, but to have our integrity and morality. Where our predecessors were stifled, we must therefore succeed. Where the spirit of Pan-Africanism began to diminish with individualistic self-centeredness, which led to disunity, but the Holy Scriptures inform us that where there is unity, there God commands his blessing. Hamwe noguo ahoete atongoria gũcokanĩrĩria na gũthomithia mũingĩ bata wa kũgĩa na famĩlĩ, kũrĩa ningĩ ahoete mũingĩ kũrũgama na kĩhoto na makĩria gũtungata famĩlĩ ciao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire gũtarĩ na mũthutũkanio.
This family is the heart of any society. It is at the family level where we get it right or we get it wrong. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Tũgĩthiĩ na mbere, thirikari nĩ yũrĩtio gũkorwo ĩgĩthuthuria mĩtũngi ĩrĩa ĩrahũthĩrwo harĩ kwendia ngasi gũkũ bũrũri-inĩ, kuona ĩmwe ya mĩtũngi ĩno ndĩkinyanĩirie ikĩro iria ciagĩrĩire, na ningĩ nĩ ĩracũngĩrĩria mĩtino ya mĩaki. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa kũhoria mwaki kaunti-inĩ ya Kirinyaga Shujaa John Kiama hingo ya kũhoria mwaki itũũra-inĩ rĩa gĩa Cai Karia kũrĩa mwena wa Kirinyaga ya gatagatĩ. Nĩ hathara iria ĩtũngĩtio Wambui wa Nyaga mwa itũũra rĩa Gĩacai Karia kaunti-inĩ ya Kirinyaga thutha wa gas gũtuthũka hĩndĩ ĩrĩa kũrugaga cai mathaa-inĩ ma kĩroko. Wambui augĩte mũtũngi wa gas nĩguo wa kerĩ kũgũra, kuona ũcio ũngĩ aragũrĩte ũrakoretwo ũkĩruta gas na araũcokia nduka-inĩ. Nĩ njũkĩrire kĩroko wega na ndanjĩrĩria shughuli ciakwa cia o mũthenya ndakia ngasi. Ngiuma harĩa nja ngĩcoka nyũmba ndakora ngasi ĩna gacaa kevo. Ngĩgeria kũthiĩ kũvoria ya munda mwaki o yothe. Mwaki wanyimbĩra na nĩguo njĩtire neighbors. No nĩngoretwo ngasi nĩrakoretwo ina kathĩna tondũ nilikuwa nimebadilishiwa nyingine sababu ilikuwa na leakage. Aikari arĩa meyoneire mũtino ũyũ matongoretio nĩ Njeri nĩ matarĩirie ũrĩa makoretwo makĩenderio mĩtũngi ya gas ĩtakinyanĩirie gĩkĩro kĩega. Boe thirikari piũ atĩ mũndũ akĩthiĩ kũiga ngasi akageria kũrorwo piũ, kana akorwo nĩ permit ũrĩa gwĩkagwo nĩketha beo permit, akorwo nĩ ngasi icio gũkamenywa kiumo hasa nĩkũ, nĩgetha at least tũgerie kũgitĩra maũndũ marĩa maingĩ mangĩũkana na mĩaki ĩyo. Mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa kũhoria mwaki kaunti-inĩ ya Kirinyaga Shujaa John Kiama augĩte gĩcunjĩ kĩa 80% kĩa mĩtino ya mĩaki kaunti-inĩ ĩno ĩracũngĩrio nĩ gas, rĩu akĩũria mũingĩ gũkorwo na wĩmenyereri. Koguo ndũra ndĩngĩũria andũ nĩ atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ kũgũra ngasi ũmũikari wa Kirinyaga kana ũmũikari wa Kenya ĩno, menyaga ngasi ũragũra kũ, gũra kũ kambuni na established, tondũ andũ aingĩ nĩ ũndũ wa uchumi ũrĩa ũhana marabingũra tũtuka thutha wa manduka. Gatuka gaka wabingũra ona ndũngwakĩrunga ngasi yaku, ona gũtĩ fire extinguisher ona ĩmwe ĩrĩ kuo. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itũũra-inĩ rĩa Gĩacai Karia kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Gitau ina wa Kĩeri. Kĩama kĩa arutani gĩa thukuru cia secondary kaunti-inĩ ya Machakos nĩ mokĩrĩire thirikari makiuga atĩ mĩrũrũngano ya arutani ya JSS na ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere yahota gũtũma rĩu ciana thĩinĩ wa thukuru kũgĩa na mwerekera mũru thĩinĩ wa mathomo mao. Arutani aya maugĩte atĩ kamĩtĩ ĩno ĩrĩa ĩrahetwo wĩra wa gũkorwo makĩrora mogarũrũku marĩa magĩrĩire nĩ gũtabanio thĩinĩ wa mũtaratara wa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ĩcangĩire na njĩra nene kĩgirĩko kĩa arutani a JSS. Kĩama kĩa arutani a secondary KUPPET, arutani a thukuru cia secondary kaunti-inĩ ya Machakos maugĩte rĩendekithia rĩa mathomo ma junior secondary gũtwarithio na mbere thukuru-inĩ cia mũthingi nĩguo gũcũngĩrĩrie mathĩna ma mĩrũrũngano ĩrĩa ĩratabanio nĩ arutani a junior secondary school. Mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ rũhonge rwa Machakos Musembi Katuku oigĩte rĩendekithia rĩrĩ rĩtiagĩrĩirio na hanini na mathomo ma junior secondary magĩrĩirwo nĩ gũtwarithio thukuru-inĩ cia secondary. I think the Minister of Education should be careful to put the education system back to the line. The issue of taking time this is just policy issue. They only need to announce tomorrow we have decided to take secondary school, JSA to secondary section, and everything else will just fall up. You fall up. So the issue of taking long is not there. Musembi oigĩte arutani a junior secondary nĩ makinyanĩirie gũthomithia thukuru-inĩ cia secondary na ti thukuru cia mũthingi, ũndũ ũrĩa ũratũma nginya menyerere na gũikũrũkia ikĩro ciao. Teachers who are being employed to teach JSS, they are being taken to JSS section and leaving the senior secondary without teachers, by the way.
all those teachers who have been employed to teach JSS should be employed to teach senior secondary together with the JSS pamoja. Musembi ugite arutani aya ni maraheo mathomo maingi maria magirirwo ni guthomithia utekurumirwo mathomo maria o magirirwo ni gukorwo magithomithia unyihu wa arutani a guthomithia aruto a junior secondary ugikorwo ari thina munene. The government has stopped employing teachers to senior secondary area and concentrated on employing 1 or 2 teachers to GSS instead of adding those 2 teachers to the senior secondary school to work together with the teachers who are already in the secondary school to handle the GSS together with the secondary school learning institutions. Nioritie Ministry ya Githomo kurora beru ndeto ino niguo ciana cia junior secondary itikae gukorwo ikiurira kimathomo. The issue here is what to ask, what will happen if the government doesn't get give that direction. We'll waste our generation, because I tell you, as things are now, there's no learning in JSS in primary schools. There's no learning going on. We have interacted with these teachers and they are telling us. Gerifotera Kameme TV, Gitau Nyambura wa Kiruba. Ataramu wa githomo kuma mathukuru ma university ngurani guku bururi-ini nao nimoretie thirikari igathike mitaratara mikinyaneru ya guthomithia arutwo kothi iria cirabatarania thiini wa mawira maria mari kuo guku bururi-ini muno makiria kothi cia moko. Kuringana na ataramu aya, thirikari ni yagirirwo gukorwo ikiheana kothi cia mathomo na ni kuringana na mieke ya mawira iria iri kuo handu ha kurekagiriria arutwo makorwo magithoma kothi matagacoka kwiguna nacio. Oho nimoretie thirikari ikorwo ikirekagiriria kigina kia HELB kuri arutwo ihinda-ini riria agreire na niguo kuhotithia university kuheana mathomo makinyaneru kuri arutwo ao. We are than the workforce. The university degree holders is what I would call managers. If you look at the working society, if you look at the triangle, the apex is normally the managers. Degree holders are managers. While we are not training the middle level staff, like the people with diploma and certificates, the country requires the middle level workforce, the frontline staff, the people who meet and interact with the farmers on day-to-day basis. Those are the people we need in this country, the technicians, the workers. We don't need more managers. And we should do a workforce assessment in this country to determine how many managers do we want in this country, how many frontline workers do we want in this country. As it is now, we are just training. Universities are competing against each other to train degree holders, who at the end of the day become managers. How many managers do we require in a factory? Only one. How many managers do we require in a county? Only one. But how many frontline staff do you require in a county? They are numberless. They are as many as the farmers are. Let us be clear with the funding model in this country. As it is now, there is still a bit of confusion. I come from a university in this country, Egerton, and the first years came on board around September. They have been in campus September, October, and the funds were just being released 1 week ago, and not all students have received this. We should come out clear and either say we are funding our students and we release funds on time, or if the case is, we tell parents to pay fees. The government should come clearly and tell the mode of payment, because right now students have been sent to colleges and universities and they don't know their fate. So they should come clearly to know whether they are going to pay and how much they are going to pay and so on, so that parents should know exactly how it is, because outside there parents are confused. Na cio ikundi cia gutetera ihoto cia umundu kuma kuria mwena wa gicua-ini muno makiria iria cirogagirira ihoto cia ciana ni ciuritie ruhonge rwa magoti makorwo magithundura magoti ma guthama thiini wa icigo ta ici one thutha wa uthii ni kuonania uthii wa na mbere mwena wa gicua-ini ni ukoretwo kiambatira. Ikundi ici citongoretio ni gikundi kia Haki Yetu maugite ati magoti ma guthama no mateithiririe muno gukinyaniria ihoto cia umundu na gutengeragia macira ma ciana kuhahamwo maya maritio hingo ya kurekereria
gũcokererio kwa riboti ĩgiĩ kũhũrana na ciĩko cia ũhahami wa ciana mwena ũcio, kũrĩa mũcirithania mũnene wa igoti rĩa Kwale Ruth Ongora augĩte ciĩko cia ciana kũhahamwo na kũhinyĩrĩrio mwena ũyũ ikoretwo igĩthiĩ na igũrũ kuma mwaka wa 2016 ambao ni mambo ya school dropouts, mambo ya dhulma za kijinsia na mambo mengine ambazo wanapata changamoto, haswa jinsi ya wao kutopata zile services ambazo wanastahili katika vitengo tofauti kama mahakama, polisi, county government, na nini tunaweza kufanya kwa pamoja. Namba ambayo iko Bamba Police Station saizi ni 126. Watu 24 hapo hawajaweza kupatikana, lakini wamekimbia, kumaanisha ya kwamba wale watoto wakibakwa, wale watu hawawezi kutiwa nguvuni, watoto wanabaki wakihangaika, lakini zile ziko mahakamani ni 86. Nimesema tu Bamba kwa sababu ni mojawapo ya zile area ambazo ripoti hii imeangazia. Na ukiangalia ripoti hii ili utoke Bamba town mpaka Kilifi Locots ambao ni mahakama kuu ya kusikiza shida za watu wa Bamba, wakazi wa pale wanatumia wanaenda mwendo wa kilomita 80. Kesi za aina hiyo kwa sasa kulingana na data yetu kutokea mwaka wa 2016 mpaka saizi tuko na kesi 600 na. Kwa hivyo hizo ndo kesi zenye tunasikiza kila siku. Watu ambao wanakuja mbele yetu mara nyingi ukiangalia ni kesi za kunajisiwa kwa watoto. Wakiwa ni watoto wadogo mpaka mtoto wa labda mwaka mmoja hivi na nusu, inaenda zaidi mpaka kwa watoto labda ambao wako na miaka 17. Na pia tuko na kesi za aina hiyo bado zikiwa pia ni za watu wazima, na kesi hizo pia si za watoto labda wa kike peke yake, lakini pia ni kesi ambazo ziko pia na watoto wa kiume. Kwa watu wamelia sana kuwa wakasema labda waletewe koti karibu. Badala ya kuja kotini pale Kwale Locots, kukuwe na koti ambayo iko katika Kinango area ambaye labda inaweza kasaidia. Koti hiyo ikiwa hiyo mobile court ambayo itakuwa imeletwa, itakuwa rahisi ya kuwa sisi tunawapelekea haki karibu wale watu. Na nikiangalia vizuri naona kama ni kitu ambacho kitakuwa kimesaidia zaidi kwa wakati huu. Nayo mbunge ya mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa irathĩro rĩa bũrũri nĩ yendekithĩtie mogarũrũku thĩinĩ wa rũhonge rwa ũruti wa wĩra wa mũingĩ na marĩa mekũguna mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa mĩeke ya mawĩra. Makĩaria hingo ya kĩgomano na atongoria thĩinĩ wa rũhonge rũrũ kaunti-inĩ ya Embu, ambunge aya maugĩte atĩ mawatho na mĩtaratara ĩrĩa ĩrĩho gwa kahinda gaka ya wandĩkani nĩ mĩhĩtũke nĩ mahinda, na ndĩrenderera mbeũ njĩthĩ arĩa maretha mawĩra matukũ-inĩ maya ta matukũ-inĩ ma hau kabere. Kiumia kimwe kiria kirehete hamwe ambunge mbeũ njĩthĩ ya East Africa na rũhonge rwa ũruti wĩra wa mũingĩ nĩkuo mateta megimainie na mĩtaratara ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩritũhĩria mbeũ njĩthĩ aingĩ mĩaka-inĩ ya mawĩra meyumĩrĩtie. Kũringana na ambunge aya, hena bata mawatho marĩa marĩho mathurimwo werũ nĩguo kũhotithia ayuthi kuona mawĩra na njĩra hũthũ mũno makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa mĩtambo ya kĩrĩu na technology. This one, it was purely for the human resource professionals, both in the national government, ministries, and the state corporation, including our independent commission. The TSE is here, and the other commissions, we have invited them. Mwandiki wa motungata rũhonge-inĩ rwa ũruti wĩra wa mũingĩ David Kanja augĩte kumana na mũcemanio ũyũ no kwendekithĩtio kũhĩmbĩrio kwa wagĩrĩru wa mĩtugo honge-inĩ itiganĩte nĩguo kũgacĩrithia motungata kũrĩ mũingĩ. There's need to adopt a flexible leadership style. We have gone through a number of leadership styles, and we have seen those leadership styles that are detrimental to organizations and that are good to organizations. Should learn how to mentor others and how to delegate. Gũkĩrĩ ũguo, County Commissioner kaunti-inĩ ya Embu Jack Obor augĩte kwaga kwĩhokana nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa maratheremia mĩtaratara ndaya ĩrĩa ĩngĩeherio motungata kũrĩ mũingĩ no magacĩre. Things are just too rigid, too slow, in the human resource function. I want to agree with the President that we need a lot of changes to cope with the times. Akihinga kĩgomano gĩkĩ, mũnini wa gavana kaunti-inĩ ya Embu Kenyua Mugo no akũranĩte moritũ harĩ gũthinga mĩanya ĩrĩa ĩrĩho mĩcara-inĩ
na marĩhi ma nyongerera rĩrĩa aruti wĩra erũ mandĩkwo kuma thirikari nene, akiuga arĩa mambĩrĩirie thirikari cia matũra nĩ maregire kuoya motaro kuma kũrĩ kamĩtĩ ya mĩcara. We need to create an environment where if I want to move from the county government to the national government, it is seamless because I move perhaps on the same grade. So after 2010 promulgation of the constitution, then we had the devolved governments. The salaries, there was a lot of conflict because the same salaries that were being awarded by the municipalities, they are the ones which some of them were inherited by the devolved governments. So I remember when Serem was sitting there as the chair of SNRC, we had a lot of fights. We have some areas need an enactment of the parliament, then we'll also have to table it to the parliament. And I will assure you, it will be implemented. Ngĩribotera Kameme TV, Gitau Mubi Wachage. Na riboti ya Mubi Wachage mũrĩrũ wa Kameme TV nĩwe gũkorwo gĩtũithiranĩria mohoro Gitau mĩarahũko ya mũthenya wa ũmũthĩ. Niĩ kĩrĩa ngwenda no gũkwendithĩria mĩarahũko mĩega, ũthiĩ na mbere na kũmatha na warĩma ũrĩme gũkumia. Mohoro mangĩ nĩ mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ, njĩtagwo Gĩcimũ, tũgũteithanagia na Nyambura mwarĩ wa Wamũca, ũgĩe na mĩarahũko mĩega.